Hello everyone and welcome to IELTS Speaking Part 1 from Liakat. So today we will talk about the do's and don'ts. মানে যেটা আপনি পরীক্ষায় করতে পারবেন না. So the first do, it's know what to expect. Okay, what does it mean actually that? ধরেন যখন আপনার পার্ট 1টা begin হবে, they will go with 4 things. The examiner will introduce themselves and ask you what your name is. You can simply reply, my name is this, or you can call me with this. Make sure that you use the contraction name is rather than name is. মানে আমরা যেমন am বলি, not I am. So you can go with the contractions. This will remind you to use like yod, they will, or like this. The examiner will then ask you, what can I call you? You can simply say, you can call me this. If you have an English name, it is fine to use it, but make sure that you pronounce it correctly. If you can't say your own name properly, it does not create the best first impression. If unsure, just use your normal name. They will then ask you, where are you from? Simply state, I'm from this. There is no need for you to give an extra information about your answers at this age. মানে যখন আপনি কোথা থেকে আসছেন জিজ্ঞেস করবেন, অনেক সময় আমরা বলি I am from this, or originally I am from this. You can go with 1 or 2 sentences, but এখানে যখন আপনার পার্ট 1টা তারা শুরু করার আগে এরকম আপনার যখন কথা বলবে, এখানে আপনার বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই, কারণ এটা দ্বারা আপনার স্পিকিং অ্যাবিলিটিটা খুব বেশি একটা জাজ তারা করবে না. It's about talking about the basic things you're gonna answer first. Then the examiner will finally ask to see your identification, show it to them, and then the test can begin. মানে এটা পার্ট 1 শুরু হওয়ার আগে they will do this. মানে ঢুকার পরে আর কি, after you are seated, then they will go with this one. Then do number 2 is create a good first impression. আমরা বলে থাকি না, first impression is a great impression, so something like that. So অনেকে হয় কি যে আচ্ছা গুড ইমপ্রেশন দিব, তাহলে একটু অনেক মানে হচ্ছে স্মাইল ফেসে থাকি, আই কন্টাক্ট করি, ফ্রেন্ডলি জোনে, মানে খুব বেশি একটা ইয়ে টাইপের করি। নো, আপনার এই বলতে পারেন যে আপনি অলওয়েজ আই কন্ট্যাক্ট করলে বা অলওয়েজ স্মাইল দিয়ে থাকলে বা এরকম করে থাকলে যে আপনাকে মার্ক বেশি দিবে, এরকম কিছু না. The thing is that the being confident helps you because it will have an effect on your answers. ধরেন এখন আপনি হচ্ছে খুব বেশি হাসছেন, মানে হেসে হেসে কথা বলছেন, কিন্তু আপনাকে কোয়েশ্চেন এমনটা করলো যে ওইটা হাসির কিছু না, বা দেখা গেছে it's something that just a normal version of it. মানে নরমালি আপনি কথা বলছেন, হ্যাঁ, whenever you need to give some expressions on it, throw your saying, যে হয় যে আপনি কোয়েশ্চেন্স বলছেন, কিছু শকিং বলছেন, কিছু হচ্ছে আপনি নর্মাল ফ্ল্যাট টোনে বলছেন, আর কারো উক্তি বলছেন, then you can go with different sorts of expressions, but don't just go unusual with it. Then the thing is that pretend you are interested in the questions. Okay, let's see. Let's face it that most IELTS questions are really boring. If you listen to someone answer a boring question, you will notice one thing: their voice is monotone. It does not go up or down in pitch at all. যেমন আমরা যেটা বলছি যে আপনার কথার টোনে কিন্তু বোঝা যাবে যে আপনি ওইটাতে কি বলাতে ইন্টারেস্টেড, আপনি টপিক কি জানেন নাকি জানেন না, আপনি কি হচ্ছে এটাকে ইগনোর করছেন, নাকি হচ্ছে অ্যাংরি ভয়েসে বলছেন, নাকি ইউ আর গোয়িং ফর ইট। আপনার কথা বলার টোনেই আপনি ধরে ফেলতে পারবেন। যেমন দেখেন আমার পিচ, যেখানে আমার এমফেসাইজ করা দরকার আমি একটু টোনটা বাড়িয়ে নিচ্ছি, আবার কমিয়ে নিচ্ছি। when I'm going with questions, I'm going to ask you like this. Okay, আমি সফটলি যাওয়ার কথা সফটলি যাচ্ছি, like this. So the thing is that when native speakers talk, their voice naturally falls and rises depending on how they feel about what they are saying. So you need to show that one here.
আমি বলছি না যে আমরা একদম নেটিভ স্পিকারের মতোই হয়ে যাব, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আপনি যখন ধরেন বাংলায় কথা বলছেন কারোর সাথে, আপনি অবশ্যই আপনার টোনস গুলোকে মেনটেন করেই চলবেন, যে কোথায় আপনি কিভাবে কথা বলছেন, যে আপনি কথাটাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন দিচ্ছেন না, এগুলো কিন্তু সব পরিলক্ষিত হয়। Then extend your answers. There is no set amount of words or sentences that you should use in part one. They shouldn't be too short because you want to show the examiner that you can actually use English. So I'm a student is not really long enough. However, they should not be too long either because part one is on familiar topics about family, work, hobbies, and you don't normally talk for 2 minutes when someone asks you, "Where are you from?" Also, you have lots of opportunities to give longer answers in parts 2 and 3. যেহেতু নিজের সম্পর্কে পার্ট 1 কিছু কোয়েশ্চেন্স বলবে, সো এখানে বেশি লংও করবেন না, বেশি শর্টও করবেন না। এটা 1 or 2 sentences or 2-3 sentences you can go with it. কারণ পরবর্তীতে আপনাকে আরো এগুলো এলাবোরেট করার সুযোগটা পাচ্ছেন। Then number 5 is practice, which is the last one. Practice এর কোনো বিকল্প নাই। প্র্যাকটিস করলে হবে, একে তো হচ্ছে আপনার কথার ফ্লুয়েন্সিটা বাড়বে, দ্যাট ইন বাংলাদেশি কনটেক্সট উই আর নট সো মাচ ইউজ টু স্পিকিং ইন ইংলিশ। আর আরেকটা কথা হচ্ছে নিজেকেও আপনি তখন জাজ করতে পারছেন যে হাউ ইউ আর প্রনাউন্সিং দ্য ওয়ার্ডস, হোয়াট অ্যাবাউট ইউর লেক্সিক্যাল রিসোর্স, মানে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া গুলোকে আপনি তখন আরো ফুলফিল করতে পারছেন। মার্কিং ক্রাইটেরিয়া গুলো কি, প্রোনাউন্সিয়েশন দেখতে হবে, লেক্সিক্যাল রিসোর্স দেখতে হবে, দেন গ্রামার দেখতে হবে, কোহেরেন্স এন্ড ফ্লুয়েন্সি দেখতে হবে। সো এই 4টা জিনিস আপনি প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবেন। So these are the 5 things you need to do for your IELTS um, speaking part 1. Now let's go with what you shouldn't do there. Give yes, no answers. Okay, you can't say like, if I say you, do you like football? Yes. No, not like this. You need to, yes, I like, okay, yes, I like football. I prefer, or I prefer badminton than football. I don't like so much. You can go with it, but just a word or a phrase, not enough. Then go off topic. আপনাকে জিজ্ঞেস করছে একটা, আপনি আনসার করছেন একটা। যদিও স্পিকিং পার্ট 1 এ আপনার খুব বেশি একটা এমন হয় না, বাট দেখা গেছে আমরা কিছু কথা বলতে চাচ্ছি, তখন মাথায় আসছে না, we are just going off topic. Then give no answer. You don't get to choose the question, and if you don't know the answer to a question or you simply don't like the question, you don't have a choice. You must answer it. অনেকে ভাবে যে আমি তো এটা এই প্রশ্নটা আমার সাথে কমন পড়ে না, এবার আমি বুঝতেছি না যে কি বলতে হবে। So let's keep silence, মানে সাইলেন্ট থাকি, that's better. No, you can't do this. আপনার এখানে স্পিকিং মডিউলের মেন টার্গেটই হচ্ছে আপনার কমন পড়ুক না পড়ুক আপনি কথা বলতে পারছেন কিনা, আর সেটা প্রপার ওয়েতে আপনি প্রেজেন্ট করতে পারছেন কিনা। প্রপার ওয়েতে মানে হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেবল ওয়েতে, যে the person you are talking to, he will feel that okay, that's what he want to make me understand, that's what he want to say to me or convey his message like that. যদি মাথায় তখন না আসে, জাস্ট মেক ইট আপ, ইমাজিনেশন থেকে বানান। ওনারা জাজ করতে যাচ্ছে না যে আপনি হচ্ছে আসলেও কি করছেন কি করছেন না, দ্যাটস দ্য থিং। Speak very quietly. Okay, this is one of the most annoying things for the examiner because no matter how good your English is, if we can't hear you, we can't give you a score. এখন আপনি এতই আস্তে কথা বলছেন, মানে পোলাইট সেন্সে কথা বলতে গিয়ে এতই আস্তে কথা বলছেন যে ওনারা আপনার কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পারছে না, ইউ আর নট ক্লিয়ার ইনাফ, দেন হাউ দে ক্যান জাজ ফর your answers. Be a perfectionist. Okay, the examiner knows that you are speaking in a non-native language and does not expect perfection. Even people who get a 9 make small mistakes, and people who get
band 7 or 8 make quite a few mistakes. So if you're constantly thinking about the perfect grammar and vocabulary, it will reduce your fluency and pronunciation. Fluency and pronunciation make up 50% of your marks. So there is no point in trying to use perfect grammar and vocabulary if you're losing half of your marks in the process. So 50%, half of the marks. So your pronunciation and fluency is really, really important here. Speak as naturally as possible with the focus on speaking at a natural speed and clear pronunciation and the grammar and vocabulary. তাই বলে আমি বলছি না যে আপনি একদম totally grammar and vocabulary speak করে যাবেন. Even native speakers also don't talk with proper grammar and structure. So here the main purpose is your speaking ability, your fluency, your way of conveying message in the spontaneity, মানে on the spot আপনি কিভাবে বলছেন, even if you don't know the topic, then your clear pronunciation. That's the important thing you might need to do here.